Prefer to eat alone or in company? If the latter, does the company need to be human, or is multi-species commensality an option? If the former, can you do without looking at your phone or doing crosswords or feeling self-conscious? Do your senses probe the spaces around you, or do you turn inward toward your psyche and the light and dark of your soul? Welcome to Digesting Food Studies, the podcast that aims to keep this wholly convivial field of scholarship just that, a space of shared bowls and lively conversation. I'm your busboy and sommelier, David Santo. In this episode, we look at public spaces of eating and the sometimes private ways people spend time in them, both by individual choice as well as for more systemic reasons. The article in focus is in fact an artwork and artist statement from Volume 4, Number 2 of Canadian Food Studies, published back in 2017. And my conversation with its author, Melanie Binette, is in French, with an English transcript available on the show's website. Starting things off, Alexia Moyer shares two soundscapes with us in her Amuse-Bouche segment. The first comes from a Montreal restaurant, and the second from a library in Rotterdam. Threading its way through the two, though, is Alexia's key question. How do the sounds in a given environment encourage sociability, social isolation, or both? After that, je parle avec l'artiste interdisciplinaire et productrice de performances multisensorielles, Melanie Binette. Son œuvre, Invité.e.s, est une installation sonore créée pour le Chic Resto Pop, un projet communautaire dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Melanie talks to us about the creation of her sound artwork, Invisible Guests, and how it helped clients at Le Chic Resto Pop connect with others, leading to less of a sense of isolation when dining at the low-cost community restaurant. And then, wrapping things up, master student Samphe Ballamingie responds to the text and artwork with her own very lyrical sense of how the world can be kinder and more resilient through food and solidarity. Hey, Alexia, are you a sensitive person? I am indeed, when it comes to sounds. What's your strongest sense? Hearing? I think it's sound, yeah. I sometimes think it's that, and then other times I think it's proprioception for me. The problem is there's a sensitivity to sound, but I'm also easily annoyed by sound. So. I'm easily annoyed by people getting too close to me, so I think we share that. Anyway, tell me what we've got in store for this amuse-bouche. I thought we would use a recording as our cultural object today. Could it be to do with sound? Yes, it's a recording of a restaurant. Okay. So this excerpt was recorded in a Montreal restaurant in 2014. Now, a restaurant space engages all of our senses, but sound tends to come after taste and smell and sight and touch. It gets short shrift in terms of diner attention. But this recording reminds us that public dining spaces are anything but silent. They have soundscapes or auditory environments. So in the recording, if we listen carefully, we can identify dishes clattering, cutlery clinking against glass or ceramic or wood. There's a sound of chairs scraping back and forth, and there's a bell on the door that rings as the customers come in and out. Now, missing from this recording, but present in other restaurants, is music. We've all been to restaurants where music is clearly in the foreground, where we have trouble hearing our dining companions. Yeah. Or the rhythm and volume of the music selection becomes the focus, or hurries us along to finish quickly. Now, ideally, music stays somewhere in the background where, and this is partly the point, it can be ignored. Now, musicians have famously experimented with this kind of composition. So it was termed ambient music by Brian Eno in the mid-1970s. Right, yeah. With his series called Music for Airports, to name one. But it goes actually further back than this.
In the early 20th century, Éric Satie called his version musique d'ameublement, or furniture music. And what he was aiming at was to create music that could be heard without being listened to. Say more about that. Yeah, being heard without being listened to. So it's not about analysis. It is not about attention. And actually, Henri Matisse, in his own book, gives a good description of what this means. Actually, it's in his essay called Notes of a Painter. So this is echoing of something my grandfather used to say to me. He always criticized the current generation, that was me, for listening to music in the background. That would be music to hear, not to listen to. He liked to listen to music. He'd grown up in Vienna. Music was very much part of his culture. And so listening was an active task. It wasn't something you did passively. It took a while for audiences to catch on. In fact, the first times that Satie presented this kind of music, and it was outside the concert setting, outside of the auditorium, people stopped talking to listen to the music. But that wasn't the point. He wanted them to continue. Yeah, it's sort of the opposite of the point. Oops. He was both ahead of his time and behind it, perhaps. Very much so, very much so. And so Matisse describes it as un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil, qui le délasse de ses fatigues physiques. So a soothing cerebral balm, something much like a comfortable armchair that relieves sitters of their physical fatigue. So we are not meant to be actively listening to this music. Your attention is supposed to flit in and out. And in a restaurant space, this kind of music is expected to fill in the silences. So soften some of the more jarring noises that come with the choice and use of tableware, the thwap of the swinging door between the kitchen and the dining room, etc. Oh, a compliment, not what it has come to be so often, which is the dominant sound. Yes, yes. Now, what is present in this recording, and you will hear it right away, is the omnipresence of voice. These are conversations among patrons of various ages and linguistic preferences. You can start to pick out French here, English there. And at first it sounds like this constant hum, but that's because there are several conversations occurring simultaneously, one layered on top of another and another. And there are the inevitable pauses for chewing and bathroom breaks, silences, awkward or otherwise. Some tables may take up more auditory space than others because of their numbers, the timbre of their voice, the volume, their verbosity, or because they deliver a near monologue in a strident voice. This 6 inches from your own table, preventing you from making your own exchanges while you eat your dumplings. But I digress. Oh, that has never happened to me. It's never happened. So this is a busy place, sonically speaking. As a brief comparison, let's have a quick listen to a recording inside the Central Library in Rotterdam, the Netherlands. So we are hearing the air conditioning unit and the rustling of paper and distant sounds, which would indicate the size of the room being recorded. So this is clearly an open space. Oh, yeah. The library is more accessible of the two spaces, within opening hours, of course, but restaurants and cafes can remain out of reach. They are not accessible to all simply because you have to pay to eat there. And also such spaces can feel lonely when one is dining or reading alone, but has not chosen to dine or read alone. And so my question is, can these spaces go a certain way to promoting social inclusion through auditory environments? In a library, offering companionable silence, or in a restaurant, a cheerful busyness, a delightful din? Well, and once again, a very interesting question that will be answered by our guest, Melanie Binette. I thought so. Thanks. Thank you so much. Melanie Binette est une artiste interdisciplinaire, performeuse et chercheuse qui a fondé le Milieu du Nulle Part, un collectif de performance in situ et in socius. Ses créations explorent des lieux réels en tant qu'espaces imaginés, pratiqués, disputés, conquis et reconquis par les communautés qui les habitent.
Ces interventions placent ces audiences au centre des expériences artistiques qui prennent diverses formes selon la spécificité du lieu. Mélanie est également une créatrice et amatrice des aspics, basés dans les cocktails classiques. Bon, alors bonjour Mélanie, je suis super content que tu sois là, que tu as accepté de participer à ce podcast. Merci et bienvenue. Merci de m'accueillir, surtout. Et ça va être intéressant cette fois-ci parce qu'on va replonger dans les archives de Canadian Food Studies, la revue canadienne des études sur l'alimentation, pour parler de ton article de 2017. En fait, c'est pas un article, c'est une œuvre artistique audiovisuelle avec une description de ta démarche artistique, mais aussi avec l'œuvre principale que tu as créée, Invité invisible. Peux-tu nous décrire de quoi ça s'agit, cette œuvre artistique, avant qu'on parle de ce qu'on a publié dans la revue? Absolument. Donc, Invité invisible, c'était une œuvre qui a été créée au Chic Resto Pop, qui est un restaurant communautaire dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Et cette œuvre-là est le résultat de plusieurs conversations que j'ai enregistrées avec des membres de la communauté du Chic Resto Pop, où je leur posais la question vraiment générale de pourquoi ils venaient manger là et pourquoi ils avaient envie de sortir à ce restaurant-là pour aller manger. Mais ça pouvait vraiment aller dans toutes les directions. J'essayais de pas trop diriger la conversation. Et ensuite, ces conversations-là étaient disponibles sur des écouteurs à la réception pour les gens qui vont manger seuls. Et je pense qu'il faut savoir, c'est que cette OBNL-là accueille beaucoup de gens qui sont solitaires, qui cherchent à socialiser, qui n'ont pas nécessairement eu toutes les occasions dans leur vie, les chances de pouvoir socialiser, que ce soit par des empêchements au niveau du travail, des gens qui sont divorcés, qui vivent seuls. Donc, ça partait aussi d'un besoin de la part de la personne qui était responsable des liens avec la communauté, qui avait beaucoup de gens qui vivaient de la solitude, qui était une solitude forcée. Là. Des fois, il y a de la solitude choisie, mais elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient de la solitude et qui pourraient bénéficier de la conversation enregistrée comme une première étape de socialisation vers peut-être autre chose, ou du moins une étape de socialisation, quand c'est quelque chose qui est difficile pour certaines personnes. Bien, juste pour prendre un pas en arrière un peu, le Chic Resto Pop en soi est vraiment fascinant comme espace, comme nexus de système alimentaire, de situation, de besoins, de population. Ça existe depuis les années 80, je pense. Oui, j'ai oublié la date exacte. J'aurais dû vérifier avant. Mais donc, c'est comme une espèce de centre communautaire, plus resto, plus nœud social. Et ça sert à plusieurs communautés dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, un quartier un peu moins nanti que les autres quartiers de Montréal, où historiquement, c'était un quartier des ouvriers, un quartier industriel. Donc, à cause de ce patrimoine de situation sociale, économique, le Chic Resto Pop s'est installé pour servir aux besoins qui existent dans la communauté. Et donc, un de ces besoins, c'est les gens qui viennent là pour manger un repas pas cher, mais être en compagnie aussi, être un peu moins isolé socialement, c'est ça? Exact. C'est, dans le fond, un OBNL qui a été créé par des gens d'Hochelaga-Maisonneuve qui étaient sans emploi à l'époque et qui avaient de la difficulté à joindre les deux bouts et à faire une épicerie. Donc, l'idée, c'était vraiment de se nourrir, de trouver des moyens collectivement de mieux se nourrir. Et cette OBNL-là a pris plus d'ampleur à travers les années. Ça fait donc 40 ans que ça existe. Et maintenant, ils font de la réinsertion sociale, même au niveau d'apprendre un métier derrière le comptoir, là, dans les cuisines. Ils font aussi des ateliers de cuisine collective et j'en avais suivi quelques-uns parce qu'il faut dire aussi, c'est ça que j'ai pris le temps pour faire cette œuvre-là. J'ai pris le temps d'aller à la rencontre moi-même des gens et de faire partie moi-même de cette communauté-là en participant aux activités. Donc, j'avais fait des ateliers de cuisine où on apprenait à faire des sauces, toutes sortes de choses. On apprenait la vraie bonne technique pour couper un oignon, comme on apprend à l'ITHQ, que j'ai gardé depuis cette technique-là. Donc, est-ce que tu as trouvé cet espace parce que tu voulais faire du bénévolat ou parce que tu voulais trouver un endroit pour créer une installation sonore ou les deux? Comment tu l'as trouvé? Ben, je pense que c'est les deux en même temps.
Ça coïncidait avec le fait que tout d'un coup, je changeais de statut, j'étais plus étudiante à la maîtrise. J'avais tout d'un coup beaucoup de temps, mais en même temps peu d'énergie parce que j'ai vécu un épisode d'épuisement professionnel. Un coup que la maîtrise a été terminée, là, juste après avoir tout remis. C'était un été où j'étais fatiguée, mais où je voulais quand même rester moi-même active et continuer à socialiser. C'est un été où je venais de déménager seule, alors que je vivais dans une grosse colocation d'étudiants avant. Donc, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que je cherchais une activité qui allait me garder en contact avec une communauté. Et étant artiste, je pense que je réfléchissais à ce genre de pratique-là. Et parallèlement à ça, donc, il y avait mon amie et collègue Nathalie Dunan qui, elle, commissariait une plateforme en ligne d'œuvres en lien avec la nourriture. Donc, toutes ces choses-là ensemble ont fait en sorte que j'ai eu envie d'approcher le chic avec ce projet-là. Et c'est magnifique comme projet et c'est vraiment, ça montre comment les artistes qui font quelque chose en lien avec l'aliment, elles trouvent souvent des points de contact très personnels, des thèmes, des idées, l'isolation sociale. Tu étais en train de se séparer un peu de tes communautés, non seulement de l'université, mais de tes colocs. Et puis tu t'es trouvé là, tu voulais faire quelque chose, tu voulais te réinsérer un peu dans ta vie. Est-ce que c'est souvent ton approche avec l'art de prendre quelque chose de personnel et d'élaborer quelque chose autour de ce sujet? Absolument. Je pense que malgré moi, je pars toujours de moi. Mais tu sais, c'est vraiment une façon pour moi aussi de me connecter au monde, au quartier, à la ville, à l'endroit où j'évolue. Mais je pense que ça demande tellement d'énergie créer un projet artistique, surtout un projet artistique en lien avec la communauté. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Qu'il faut que ce soit connecté, je pense, avec quelque chose de profond en dedans de soi pour pas rester en surface, de un. Puis pour le mener à terme. Parce que sinon, parce qu'on fait pas ça pour l'argent. Là. Non. Donc, il faut que ça parte d'un besoin peut-être ou d'une quête parfois, dépendamment des sujets. Oui, et comme dans les études sur l'alimentation actuellement, il y a une forte vague d'universitaires, des académiciens qui veulent centrer le projet et les résultats du projet dans la communauté pour que ça soit utile. Et non seulement de la recherche abstraite sur une telle affaire, mais que ça donne quelque chose aux gens qui participent à la recherche. Donc, dans ton exemple ici, c'est aussi quelque chose que tu as donné au Chic Resto Pop. C'était pas juste une œuvre artistique pour toi-même, c'était ou pour une audience à l'extérieur de cette communauté. C'était vraiment quelque chose pour eux, créé avec eux et vraiment venant de leurs besoins. Ce que tu dis résonne beaucoup pour moi parce que je me rappelle de m'être dit, en sortant justement de ma maîtrise dans le Indie Program de Concordia interdisciplinaire où on brasse des grandes idées, puis je me disais, mon Dieu, j'ai tellement envie de faire quelque chose de concret, de retomber de l'ancrer dans quelque chose d'utile, puis de concret, puis de proche des gens, pas juste une œuvre qui va être tablettée et qui va peut-être être lue par quelques universitaires en passant à mon mémoire de maîtrise. C'était quoi la réponse à l'installation chez les gens qui mangeaient? La réception que ça a eu au Chic, tu sais, je le décris bien dans l'article. Tu sais, j'ai surtout pu l'observer pendant le vernissage qu'on a fait à la fin du projet, puis où je voyais vraiment, tu sais, des gens, tu sais, qui étaient assis côte à côte, qui se parlaient pas, puis tout d'un coup, qui enlevaient les écouteurs pour se jaser, puis ils me redonnaient les écouteurs en me disant, hey, on est désolé, on n'a pas fini de l'écouter, mais on a mieux se jaser. Puis moi, j'étais comme, OK, Mais c'est magnifique, c'est exactement ce que tu cherchais à faire. Ouais, wow. Tu sais, je pense que ça a eu un bon résultat tant qu'il y avait Maggie, la personne qui était en charge de la communauté là-bas, pour faciliter une médiation un peu technologique, parce que je pense qu'avec le temps, ça s'est perdu. Mais sur le coup, je pense que ça a eu un bon résultat. Puis ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est la fierté que les participants qui ont été enregistrés ont ressenti, de s'entendre enregistrer, de voir que les gens les écoutaient à travers les écouteurs dans la salle. Ça aussi, c'était touchant. Là. Il y avait même, comme je le disais dans l'article, il y a même un homme qui l'a écouté 2 fois de suite, là, que ça a duré une demi-heure, puis il a réécouté 2 fois de suite. Wow! Pour un artiste, c'est une belle réponse, un beau résultat. Donc, maintenant, 8 ans plus tard, plus ou moins, 9 ans plus tard, est-ce que tu travailles toujours à côté de l'alimentation ou est-ce que ça fait partie de ton circuit artistique, de ton approche dans les autres productions que tu as fait?
Je continue à amener de la bouffe avec moi quand je fais des approches communautaires parce que je pense que c'est vraiment un lien important qui permet de dégêner les gens, surtout si on amène de la technologie, si on amène des micros, c'est impressionnant, c'est intimidant. Donc, la nourriture vient créer un lien qui est plus fort que juste une rencontre verbale. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. On se disait que peut-être que dans ma pratique plus personnelle, j'aime beaucoup expérimenter avec les aspics. Ah oui, les fameux aspics dont tu m'as mentionné quelques fois. Mais pour l'instant, non, j'ai pas fait vraiment une œuvre basée sur de la bouffe en soi. Je pense que je suis beaucoup intéressée par le lien social autour de la bouffe, mais j'ai pas encore expérimenté de façon culinaire. Mais c'est toujours présent, même si une œuvre ne traite pas directement l'aliment, c'est toujours créé par l'énergie calorique de la personne qui a mangé. Donc, oui, c'est toujours de l'art alimentaire, je dirais. En tout cas, ça, c'est moi. Mais oui, mais tu me fais penser, l'œuvre que j'avais faite tout de suite après, c'était une table de pique-nique où c'était de la broderie collective. Donc, il y avait une nappe sur laquelle tout le monde venait broder en collectif, mais les gens mangeaient dessus aussi, fait que les tâches des repas se mêlaient à la broderie. Puis, c'était un grand rouleau de 25 mètres qu'on pouvait dérouler, puis qui ensuite devenait comme un paravent au-dessus des têtes pour protéger du soleil. Très cool. Donc, c'est vrai, non, j'avais oublié que j'ai déjà quand même travaillé l'objet de la table à pique-nique et de la nappe. Voilà, l'aliment est partout, l'art est partout. Merci énormément d'avoir participé. C'était vraiment une belle conversation et on se verra dans le futur, peut-être autour de nos tables à pique-nique ou autrement. Absolument. Merci, David, de m'avoir donné la chance de le faire aussi en français. Merci. À bientôt. Samphe Ballamingie is a filmmaker, video editor, writer, and podcaster. Her work has been published and distributed widely, including by the YouTube Creators for Change initiative and the United Nations Mobile Film Festival. She's currently a master's student in art history at Concordia University in Montreal. Hello, I'm Samphe, and I'm excited to join the podcast today to discuss invisible guests. Melanie Binette, in her artistic statement, presents storytelling and meal sharing as remedies for social isolation. These practices make visible shared experiences and desires, and remind us that friendship is everywhere, available to anyone courageous enough to engage their neighbor in conversation. When I was a student at Carleton University, studying sociology and environmental studies, I researched grassroots movements. I interviewed organizers involved with community-led initiatives for free and reliable public transit, decarceration and restorative justice, and effective alternatives to food banking. With this in mind, I see invisible guests as operating to some extent on a grassroots level. In particular, I respond to the installation's pointillistic approach, wherein individual perspectives, documented with care, coalesce into a candid community portrait. By choosing audio as her medium, Binette says she was able to create a feeling of proximity without compromising the physical identity of participants. Anonymity offers a forum where community members can share their grievances in confidence. I can imagine replicating invisible guests in other stigmatized contexts as a balm for any negative emotions that might arise, like the shame someone might feel while they're waiting in line outside a food bank. Of course, the converse could also be true. In invisible guests, folks see their experiences reflected in the experiences of others, and this could easily deepen a person's sense of belonging. I also like that the installation is accessible to guests while they eat lunch. This tactic of meeting people where they are has proven incredibly productive in union organizing. My mind turns to the Amazon workers at Staten Island's JFK 8 factory, who unionized in 2021. To rally support, organizers set up a food tent outside the warehouse. Workers stopped by the tent as they waited for their buses to arrive. While they ate, they traded anecdotes and learned how a union could improve working conditions at the factory. On a more personal note, this past winter I was renting an apartment in Montreal's Latin Quarter, not far from Hochelaga Maisonneuve. When I listen to invisible guests, I feel an immediate kinship with the people in the recording. These are my neighbors talking. I hear their voices in passing on the street.
I imagine anyone who frequents Le Chic will experience this kinship tenfold. I think most of us, when we sit down to eat, seek companionship. My instinct when I find myself alone at the dinner table is to phone a loved one. For patrons at Le Chic, companionship is readily available, thanks to Melanie Binette and all the participants who helped to create Invisible Guests. On my 50th birthday, I ate dinner alone. I surrounded myself with wonderful things to eat and drink, a gift of flowers from my sister, and the birthday card my mother had sent a few days earlier. Inside my head, my father's voice reminded me of a quote attributed to the Roman emperor and gourmand Lucullus. Lucullus apparently expressed to his cook once, disdainfully, that when Lucullus wanted to dine in good company, Lucullus would dine with Lucullus. Well, that was probably almost exactly the same time, though, that I was the editor shepherding Melanie Binette's artwork and essay through the Canadian Food Studies publishing process. Even so, I never put the two things together. Today, as I revisit these memories, I realize how inordinately privileged I was to choose solitude for my celebratory meal, rather than it being imposed on me. I could have organized a party, or gone out with friends, or traveled to be with my family. Yet I decided that evening that David would dine with David. According to Statistics Canada, as of 2016, people living alone represent the predominant type of household in this country. For seniors, solitude is even more common, and much less often by choice. As Alexia and Melanie and Samphe shared in this episode, though, there are many ways to enable food and eating to be drivers of inclusion and commensality. We just need to make sure that those who want to be in company know that they can be, and to make it accessible. Thank you to my very convivial guests for sharing a spot at their tables, Alexia Moyer, Melanie Binette, and Samphe Ballamingie. I will always be happy to pass you the salt, the potatoes, the wine, or the microphone. Digesting Food Studies executive producers are Rachel Engler-Stringer, Laurence Godin, Charles Levko, Phil Loring, and Kristen Lowett. And I'm David Santo. Take a look at our show notes for links to the different references we mentioned in this episode, including Melanie Binette's production company, Milieu de Nulle Part, and the community restaurant and food center, Le Chic Resto Pop. The show transcripts in both French and English are available at foodstudies.info/podcast. Our sense of hearing is in so many ways like that of olfaction. Sounds and smells can travel great distances from their points of origin, bending around corners and coming at us seemingly from everywhere and nowhere. Unlike taste and touch, which are proximate senses, and sight, which we tend to trust a tad too much, sound and smell are more enveloping, evocative, maybe even ephemeral. Is it any surprise that they often get ignored in our consideration of the sensory environment, yet at the same time they're fundamental to the ways we understand the spaces around us, particularly those of food. Oh, food, may we hear and smell you more clearly, and in good company, too.